Let's go back to the terrain. I have plenty of time now. Връщам се на нашата презентация, за която вече ми отделиха достатъчно време, дълго време. Always the main problem. Така. Don't worry. Не се притеснявайте, ще стигнем и до екрана моя. So what is the terrain? You know, the terrain is when we are born, we inherited genes from our father and from our mother. Що е то терен? При раждането си ние наследяваме гените на майка си и на баща си. In medicine, they tell you that you inherited 50% of your father and 50% of your mother. Медиците казват, наследявате 50% от майката, 50% от бащата. Yeah, of course, you inherited something from your mother, something from your father, but you have a big part of yourself, unique person. This is interesting. Добре де, наследили сте по нещо от майка взели, от нещо от баща взели, обаче вие сте си уникално същество, уникален човек. So I recall some patients, for example, they come and they tell me, doctor, I'm all the time very, very sick because I was born with a very small liver. This is why I'm always sick. Имал съм пациенти, идват и викат, докторе, все съм си болен, защо? Защото съм се родил с много малък челен дроб, черенният дроб ми е много малък. It's not true. You can live with a small part of liver and have a very healthy life. You can live with a very long intestine with no problem. Човек може и с много дребно черно дробче да си живее добре или с много дълги тънки черва от тук до някъде си, пак да си живее добре. So don't let doctors tell you something which is not true, just to get rid of you out of their office. Моля ви се, не се вслушайте в това, което казват докторите, защото не винаги е вярно. Понякога то се дължи на факта, че нямат време за вас и просто трябва бързо да им излезете от кабинета. Yeah, I'm sorry. I had to some colleague outside were asking me if I am a doctor and if I have medical background. I'm sorry, I have a medical background. Някои колеги отвънка ме питаха, Of course, I have medical background to teach physiology. Питат ме, ти доктор ли си? Учил ли си медицина? С голямо извинение. Учил съм медицина. Как ще преподавам физиология, ако не съм медик? I am emergency doctor and intensive care doctor with orientation in traumatology and orthopedic surgery for emergency. Аз имам диплома по спешна медицина, ортопедична хирургия и спешна хирургия. Работил съм в спешно отделение и в интензивно отделение. Are you still a doctor? This was the last question. I said, now I'm a real doctor. In what I'm doing, I'm a real doctor now. И после питат, все още ли си доктор? И моя отговор е, да, сега съм истинския доктор, защото сега знам какво правя с хората. So, let's go back to the terrain. The terrain is you, what you have inherited from your father and your mother, and what you do with your structure into the environment. This is the terrain. Какво е терена? Терен е онова, което сте взели от майка си и баща си, и онова, което правите с вашата структура в средата, в която се намирате. So, you have your structure. You are born with this structure. I cannot make your liver bigger than what it is. Вие сте си родени с дадена структура. Вашата структура си е такава, каквато е. Аз не мога да ви направя черния дроб по-голям. But what I can make is correct your function. This I can. Това, което аз мога да направя обаче, е да коригирам, да оправя функцията ви. And make your function very dynamic. И да направя функцията ви много жива и динамична. So this is the terrain. The terrain is we are active in our environment. Това е терена. Ние действаме в нашата среда. We respond to the environment and we interact. This is very important, the interaction. Тоест, ние действаме, реагираме на това, което ни заобикаля и взаимодействаме. Значи, взаимодействието е много важно с това, което ни заобикаля.
So, when you examine or when you hear your patient or when you see a patient, please be careful of his history to take all the information you want and be careful of every clinical sign that you see during your clinical exam. Та когато приемете пациент, много внимателно трябва да сте запознат с предисторията на пациента. Какво се е случило с него до момента, в който е дошъл при вас. Огледайте го много добре, за да можете да установите клинични признаци на това какво се случва с организма на този човек. Because the clinical sign that you see expresses something your body is telling you. This is a clinical sign. Значи, клиничните проявления всъщност са езика на организма. С клиничните проявления организма показва какво се случва вътре в него. So, when you tell or when your doctor tells you you are in very healthy state. What is a healthy state? Can you define what is a healthy state? Като ви каже доктора, много добре си, много си здрав. Какво означава да си здрав? Healthy state is not having a disease. It's not true. Нали, като си здрав, той не може да предугади някаква болест, нали? Как може да кажеш здрав си? You can never reach the equilibrium. You can never reach a balance. You always turn around what is normal, being in a normal or healthy. We turn around the status of being healthy. Здравето е хоризонта. То е равновесното положение, перфектния еквилибриум, перфектния баланс, към което нашия организъм винаги се стреми, но никога не може да достигне. This is equilibrium. Equilibrium is very bad because you are like this and you don't move anymore. This is equilibrium. Равновесното състояние, баланса е това. Не мърдаш, стоиш се на едно място. This is bad shape. What is bad shape? Can you define a bad shape? По другата ординатна ос имаме лошо състояние. Опишете ми едно лошо състояние. Какво е да си в лоша форма? I can define a bad shape. Yes, I can. Bad shape is suffering from cancer and having 30 chemotherapy in 1 year and a half. This is being a bad shape. Лошото състояние, аз ще ви дефинирам. Пример. Рак. 35 сесии химиотерапия в година и половина. Това е лошо състояние. What we do in endobiogenic medicine is helping you to turn around the equilibrium and to never reach this status. В ендобиогенната медицина ние помагаме на организма да гравитира около равновесното състояние на организма и никога да не слиза така стръмно надолу към лошото състояние на организма. You can keep turning around equilibrium due to the interaction, a very good interaction between the nervous system and the endocrine system. Как да направим организма така, че да може да гравитира около равновесното си положение? Като се замислим как да подпомогнем нервната система в съчетание с ендокринната система. Yeah, it is not the nervous system that manage the endocrine system. It is the endocrine system who controls the nervous system. Не нервната система контролира ендокринната. Обратното е. Ендокринната система в организма контролира нервната. So you saw before that we have a parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Чухте, че има парасимпатикова нервна система, симпатикова нервна система. You're taking a lot of my time. Много ми пречиш, че Мариана ми изяжда половината от времето. No. Parasympathetic nervous system, it's not only being in a very cool, relaxing state.
Парасимпатиковата система не е през цялото време да си седиш така отпуснат и лежерен. Parasympathetic nervous system, I write it like that, is also responsible for all secretions in your body. Парасимпатиковата нервна система отговаря за всички секреции, за цялото отделяне във вашия организъм. When I say secretions, I mean every secretions. Every. И като кажа секреция, имам предвид всяко отделяне. Всякакъв тип. Sweating. Пот. Your pancreas secretions of glucagon and insulin. Панкреаса ви отделя, нали, ви изпраща сигнали и тялото ви се поти през порите. Salivary gland secretion, saliva. Слюнчените жлези отделят слюнка. But poor guys, secretions are not only secretions. You have in endobiogenic medicine evaluate the thickness of the secretions and the volume of the secretion. Но и секрецията не е винаги една и съща. В ендобиогенната медицина можете да прецените и да изчислите кога ще секретира нещо, кога ще има някаква секреция и колко голяма ще бъде тази секреция, това отделяне. After secretions, the body must concentrate the secretions, of course, to use them. Concentration. And it is the responsibility of the alpha sympathetic nervous system. Сега, след като има отделяне, това отделяне трябва да се концентрира по някакъв начин. И това концентриране, естествено, за да се преодолее, за него отговаря алфа-симпатикуса, алфа-симпатиковата нервна система. So, I give example, you have been aggressed by a virus that attacked your throat. It's a very easy example. Ще ви дам един много лесен пример. Агресирани сте, нападнал ви е вирус, който действа върху гърлото ви. Yeah, but doctor, it has nothing to do with the skin and the beauty conference. It has, you will see. Добре де, докторе, какво ще има гърлото ми с кожата ми? Ще ви кажа какво. Because we can concentrate the secretions. Imagine you have been attacked by a virus. The virus is the aggressor. It causes a stress to your body. Значи, имате секреция, защото сте агресирани, нападнал ви е вирус, който причинява напрежение в тялото ви, стрес в тялото ви. So before sending your immune system to fight the virus, and before creating inflammation, така че преди да се изпратят сигнали на имунната ви система, тук има агресор, вирус, преодолей го, и преди да започне тялото ви да действа, so those secretions, with the concentration, it contains elements that can attract the immune system and the inflammatory system. При процеса на концентрация на тези секреции имате вече един сигнал имунната система да се задейства. So we secrete, we concentrate with immune system and inflammatory system, and then we release everything. It's always like this. Значи, секретираме, отделяме нещо, концентрираме това, което сме отделили и изхвърляме, отпускаме това, което сме концентрирали. Винаги е така. It's the same as a cat. The cat was sleeping. It's the same. Sleeping, because when you sleep, you are in parasympathetic nervous system because you are relaxed and you have a lot of secretions. Then the cat saw the mouse concentration. Then I jump. All your life is like that. Целият живот се свежда до това. Спомняте си картинката с котето. Като спи, котето е спокойно, парасимпатикуса. Тук ние секретираме в парасимпатикуса. След това котето се събужда, стяга се, настръхва, концентрираме
И след това скача, освобождава, хваща мишлето, а пък ние изхвърляме това, което сме концентрирали. Така е целият живот. So this is the nervous system that will attract the endocrine system. What is the next step of this? The next step of this beta-sympathetic nervous system is adrenaline, and the endocrine system will start its action. It's always like that. Винаги е така. Значи нервната система получава сигналите, задейства ендокринната система с бета-симпатикуса. Винаги е така. Накрая стигаме до бета-симпатиковата нервна система. It might remind you something, no? Може да ви напомня нещо това. Акне. Сещате ли се? Acne. Акнето. Акне. Acne. Acne, we have secretions, of course. Имаме секреция, нали? Разбира се. We concentrate the secretions, Концентрация на секрецията. but we cannot release them and they got infected. This is acne. It's very easy. Но ако не се освободи, стигаме до инфекция, нали? Много елементарно е. I mean, you secrete, you concentrate, you must be able to release. Секретирате, концентрирате, но трябва да можете и да изхвърляте, да отпускате онова, което е концентрирано. For some reason, you can't do that. We cannot release the secretion, so they got infected. И по някаква причина не можете да изхвърлите онова, което е концентрирано и става инфекция. Of course, it is only here the intervention of the of the nervous system. I didn't speak yet about the effect of endocrine system on acne. И тук става въпрос само за действието на нервната система. Не съм стигнал до това какво прави ендокринната система в случаите на акне. And what is easy with this kind of reflection is that if you understand this behind me, which is very easy because a lot of students understood this, you will be able to treat everything. Но ако успеете да осъзнаете това, което ви казвам тук и това, което виждате на екрана, вие ще бъдете в състояние да се справите с каквито и да било оплаквания. Предполагам, че има хора, нали, които вече могат да го направят, защото сред вас виждам много от моите стажанти, от моите студенти до сега. Of course, there are a lot of hormonal causes of acne, like androgens, for example. За акнето има, разбира се, и много ендокринни причинители, като андрогените, например. How can you explain for a woman that she's getting acne around 49 years old or 50 years old, and she also had acne around 14 and 15 years old, and she's getting acne again around 49 and 50 years old? Как можете да обясните на една жена, че около 49-50 годишна възраст я напада акнето и вие знаете, че на 14-15 години пак е имала акне? How can you explain that I had diseases around adulthood, like 15, 16 years old, and I'm getting the same diseases around menopause? Как можете да обясните на тая жена, че като е била в юношеска възраст има една болест и после като влезе в менопауза, пак има същата болест? And you will hear the woman telling you, I'm getting younger, maybe I'm 50, but I'm going back to my 14 years old. No, she's not. Може жената да си мисли, ето пак подмладявам се, това е процеса на подмладяване на 49 години и започвам да броя назад, 15-14 годишна става. So this is our teaching in endobiogenic medicine, trying to help you to understand the complaints of your patient according to this very, very beautiful slide that това е нашата ендобиогенна теория. Да ви помогне да осъзнаете какво се случва, като погледнете на този слайд. That shows you the interaction between the nervous system, hypothalamus. Това ви показва взаимодействието между нервната система, хипоталамуса Pituitary gland, secret hormones. И хормоните на Pituitary gland. хипофизата And the peripheral glands, adrenal gland,
gonads, thyroid, pancreas, liver, intestine, blah, 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 everything you want. И периферните, надбъбречната жлеза, половите органи, щитовидната жлеза, панкреаса, вътрешните ендо- и екзопанкреаса. So everything, as you see, is in everything. Тоест всичко е свързано с всичко. So, do you have publication in endobiogenic medicine? We have never heard about this. What is it? We have publication in endobiogenic medicine. Of course we have. И сега, тая ендобиогенна медицина, аз май никакви публикации не съм чела. Има ли публикации за ендобиогенна медицина? Да, разбира се. По ендобиогенна медицина, ето ги публикациите. This German physiology book, speaking about integrative physiology, was published in 2018. Втората публикация е публикувана в 2018 година за интегративна физиология, говори. It says integrative physiology. It has nothing to do with integrative physiology. Nothing to do with this. В нея се казва, че интегративната физиология няма нищо общо с интегративната физиология, нищо общо с това. So this is what we teach is integrative physiology that we are going to publish next year. Това е истинската интегративна физиология. Това ще излезе следващата година. Are you ready? Skin, anatomy and physiology. Готови ли сте? Анатомия на кожата и физиология. Анатомия и физиология на кожата. Aromatherapy will come next after the lunch. След обяд ще говорим за ароматерапия. I will give you examples of skin diseases and how to treat them. Ще ви дам примери за заболявания на кожата и как да се лекуват. So, and how to use essential oil topically and even orally if you want. След това ще се спрем на етеричните масла, как да се използват те топично или през устата. I will do this. Examples and topical use of essential oil if you are good people. Only. Ще ви дам етеричните масла и тяхната топична употреба, ако сте послушни. I think you will. Skin. Не бойте се. Yes, skin. Everybody talks today about the skin, but the skin comes from the Latin word pellis. Всички говорят за кожа днес. Откъде идва обаче латинското название на кожата? От латинското пелис. Skin is the largest organ of the human body. Най-големият орган в човешкия организъм. And very, very, very heavy. И много, много, много тежка е с кожата. Have you ever been to the anatomy museum where they show you a skeleton holding its skin? Have you been there? Have you seen this? Ходили ли сте в един музей, има по анатомия, в който е на един скелет, в ръката са му сложили да си държи кожата? It's a photo taken from the museum where they show you the skin, how large it is and how heavy it is. A 70 kilo, a man in 70 kilogram, his skin is around 4 kilos. 4? Yes, almost 5%. Сега, ето е снимка от този музей. Скелета държи кожата, обвивката. Около 70 кг е тежал този човек, като кожата тежи 4 кг. So skin must be respected because skin also, the thickness of the skin varies depending on the area of the body. Сега, много трябва да се внимава с кожата, защото не навсякъде при всеки организъм е еднакво дебела. Дебелината й зависи от 1 до 5 мм и зависи от каква площ покрива на организма. Yeah, skin does not only has a protective role. It is a very important role. Of course, it is a protective role. It's not a barrier as you used to hear. Skin also connect people together. И това, което сте чували, че играе голяма защитна роля, защото ни защитава от околната среда. Не. Кожата ни свързва с околната среда.
But poor skin, it's all the day aggressed by thermal aggressions, chemical aggressions, mechanical aggressions, etc. Powder, beauty products, blah, blah, blah. It's aggression of the skin. Горката кожа обаче, отвънка я нападат какви ли не неща. Горещо, студено, термална агресия, химична агресия, механична агресия, рани. И продуктите за красота, то не е пудра, не е фондютен, не е кой знае какво. Skin links people together. When you make massage to your partner, you will make your partner closer to you, not only a barrier. His skin or her skin is not a barrier. It's also a connection. Кожата не е само бариера. Когато масажирате любимия човек, вие установявате контакт с него чрез кожата. Кожата свързва хората. Не е само бариера. Do you agree with me, no? Съгласни ли сте с мене? Yes. Skin, of course, shows the beauty of the person because it's the first thing we see is the face of the person. Кожата е първия знак за красотата на човека, защото първото нещо, което виждат околните, е как ти изглежда кожата. My patient, 50 years old, you cannot imagine she's 50 years. You say maybe she's 30 years old. Имам пациентка на 50 години, никога не може да идете 50 години. Най-много 30. Undress yourself and I will tell you your age. You will see the age, not only the face. The face might be very beautiful, very young, but you must undress the patient and you will see the impact of age on the skin. Но накарайте пациента си да се съблече, защото кожата на лицето не е единственото място, от което може да заключите какво се случва в организма на вашия пациент. Съблечете пациента, да видите надолу какво става. What I'm telling you here, it's not a joke, it's a real story. So, if you want to treat your patient, undress your patient and look all over the skin. It's much better approach. И тук не ви приказвам научна фантастика. Всичко това е извлечено от практиката. Като ви дойде някой да му правите лицето, накарайте го да се съблече, да я видите цялата кожа отгоре до долу. Skin, when you make massage or when you cuddle your partner, you increase your oxytocin hormone. Когато масажирате любимия човек, вие стимулирате окситоцина. So oxytocin make people close together. They approaches people together. Окситоцина е хормон, който сближава хората. What does it mean? Какво означава това? It means the skin is connected to the nervous system. Означава, че кожата е свързана с нервната система. It means the nervous system and the endocrine system with oxytocin, which is an example. Означава, че нервната система във връзка с ендокринната, като пример окситоцин, has impact on the skin. влияе на кожата. Which means all hormones have impact on the skin. All of them. Което означава, че на кожата влияят всички, ама всички хормони. Cortisol Кортизола. has impact on the skin. И той влияе на кожата. Estrogens, Естрогени. androgens, Андрогени. thyroid hormone, all have impact on the skin. You must understand the role of the hormones to be able not only. Sorry, Mariana. It's okay. So you must stop me, but if not, I will go crazy. I will repeat. Хормона на растежа. Всички хормони трябва да осъзнаете как влияят те на кожата, за да бъдете в състояние. So, this is why baby likes massage, because when you touch them, their nervous system secrete oxytocin and make links with the mother. За да сте от полза на хората, с които работите. Когато когато правите масаж на бебенцата, майката масажира бебенцето. Това е връзката. Окситоцина е връзката между бебето и майката. So by touching and by cuddling, you approach people together, not by war, by love. Така че, когато прегърнеш някого, когато докоснеш някого, ти създаваш връзка с този човек, не като му говориш. So
I will give you later examples of the impact of the hormones over the skin, because every part of the body, or for example, the forehead, the back, the elbows, the knees, are under the impact of different hormones. И по-нататък съм ви приготвил примери за това как хормоните влияят на коя част от кожата. Защото, примерно, челото, тила, лактите, колената, при тях роля играят различни хормони. Why pregnant women get pigmented face sometimes? Защо бременните понякога им избиват петна? Don't treat them. It is physiological. It's not a disease. Не дейте да ги лекувате, не дейте да ги махате там. Това е чиста физиология. So try to understand what is physiology, what is pathology. Опитвайте се да правите разлика между физиология и патология. I'm sorry to tell you that aging is not a disease. Aging is physiological also. Съжалявам, че ще ви разочаровам, ма трябва да ви кажа, че стареенето не е патология. То е чисто физиологично. You may look as young as you want, but when we study endobiogenic medicine and the biological system in which we work, we see how old you are, even if you look very, very young from outside. Съжалявам, но с всички усилия, които можете да положите един организъм да изглежда млад отвън, като се стигне до анализ, биогенетичен анализ, веднага ще се разбере на колко години е този организъм. So everybody knows that the skin, I'm telling bad stuff, yes, but I'm for cosmetic and for example, the presentation of my colleague was very interesting. Was very, very interesting, but what I wanted to add is the hormonal impact on what she was talking about. Сега да не си помислите, че аз нещо имам така срещу козметиката и въобще колежката, която изнесе предходната презентация, ми беше много интересно. Тоест аз уважавам това, просто искам да дам един друг ъгъл на вашата работа. Ендобиогенната. Хормоните как влияят на вашата работа. Skin, 3 layers. Epidermis, dermis and hypodermis. Everybody knows that. Знаете, кожата има 3 слоя: епидермис, дермис и хиподермис. Sweating gland, of course. И съответно потните жлези. That you cannot control. Under the control of the nervous system. Сори, ама там вие не може да контролирате нищо с потта. Потните жлези се контролират от нервната система. Sebum secretions gland under the control of nervous system and endocrine system. Секрецията на себума, нали, нищо не може да направите. Пак нервната система управлява тук. Appendages, nails and hair. И коса и ногти. И там нямате думата. Under the control of endocrine system. Ногтите и косата са под контрола на ендокринната система. Doctor, I have very fragile nails. I'm losing my hair. Докторе, опада ми косата. Истински случай пред вас. Ногтите ми се чупят. Yeah, it's very good to make hair transplantation, but what is the cause? This is what I'm interested in. Добре, аз се интересувам какво причинява това състояние. So, what we see here are the 3 layers of the skin. We see the epidermis, which is the upper layer of the skin, the superficial layer of the skin. Ето, 3 слоя, епидермиса, външния слой. And then the dermis and hypodermis. The dermis here, dermis and then hypodermis. Дермата и хиподермата. And what we see within the epidermis, we see melanocytes. We see Merkel cells. И какво виждаме в дермата? Меланоцит, клетки на Меркел. Merkel cells are very interesting cells because they are very close to the nervous system of the skin. Меркелите са много интересен тип клетки, защото те са много близко до нервната система. Some parts of the body, the skin of some part of the body is very rich in Merkel cells, like the fingertips, for example.
Меркелите са много, в някои части на тялото ги има много тези клетки. Например, върха на възглавничките на пръстите. So it's better when you want to make a massage, do not make massage like this. Your sensory are here. Така че като правите масаж, не с длани, нали, да мажеш настрани, а с сензорите там, където е върха на пръстите. Because you will feel better and the partner will feel better. Защото така и на ваше ви е добре, и на партньора ще е по-добре. And we have melanocytes. Меланоцитите. Yeah, secretes melanin pigments. Оттам излиза пигмента, меланините излизат оттам. And we have Langerhans cells and keratinocytes. Имаме клетки на Лангерханс и кератиноцити. What is the role of Langerhans cells? Their role is to recognize the intruder. Каква е ролята на клетките на Лангерханс? Да разпознават нашественика. And of course, keratinocytes that secretes keratin, and we are going to see this. И кератиноцитите, които отделят кератин, затова също ще видим. So this is another slide showing the skin. This is a Merkel cell, and this is the scale desquamation. Сега, ето това е още един напречен разрез на кожата. Can we go back so that I can show them? Please. Да, ето ги клетките на Меркел и ето ги горе това, което се отлюшва кожата, възобновяването, падането на горните клетки. So, melanocytes, melanin. Меланин, меланоцит. Langerhans cells that are like part of the immune system. Лангерханс са партньори на имунната система. Sensory neuron, very close to Merkel. И виждате ли колко близко е неврона, сенсорния неврон, до клетка на Меркел? And this is, of course, the dermis, and hypodermis is low. I mean, it's a bit deeper. Дермиса е това, дермата и хиподермата е по-надолу. And this is the poor layer of the skin that is always, we always losing when you take a shower or when you rub your clothes next to your skin, you lose desquamation. И това е горката кожа, това е най-горния слой, който се люшти, който опада, дали ще се къпеш, дали ще облечеш някоя дреха, която дълго. Това е най-горния слой, който се губи. What is the role of keratinocytes? Ролята на кератиноцитите каква е? Keratinocytes, they have a role, of course, to protect us from UV radiation, for example. Тяхната роля е да ни защитават от UV лъчение, например. From viruses, from water loss. От вируси, от нападатели. Because they are able, keratinocytes are able to induce the immune response. Кератиноцитите са в състояние да задвижат имунния отговор на организма. They are able to produce chemokine, which are part of the which are particles that attract the immune system. Те отделят кидокаини, които са онези малки нещица, които казват на имунната система трябва да действаш. It means the skin is also connected to the immune system. Тоест, кожата е свързана и с имунната система. Keratinocytes plays an important role not only in secreting keratin but also immune system. Тоест, кератиноцитите не са клетки, които само променят цвета на кожата. Те имат важната роля да бъдат връзката с имунната система на организма. Melanocytes, melanin, pigments. Меланоцитите, меланина, пигментите. Under the control of cortisol. Те са под контрола на кортизола. And under the control of adrenal gland or corticotropic axis. Те са под контрола на надбъбречната жлеза или така наречената кортикотропна ос на организма. So any abnormalities in melanocytes, I mean in the pigmentation of the skin, go look to the adrenal hormone, DHEA, aldosterone and cortisol.
Така че, когато имате петна, имате задачата да видите как действа надбъбречната жлеза HDL, кортизол, DHEA, DHL aldosterone. и алдостерон. What physiological status increases aldosterone in the blood? Коя физиологична причина увеличава алдостерона в кръвта? I said physiological. Физиологична причина. Pregnancy. Бременност. So pregnancy can change your skin color and pigmentation. При бременност пигментацията може да ти се промени. So don't treat the woman because she's getting old. No, she's getting pregnant. It's not pathological. И не дейте, като ви дойде някой да се справя с петна, да чистите петната. No. Жената не е защото устаряла, а защото може да е бременна. But what you missed is something very, very important. Това, което трябва да направите, е много важно. During embryonic development in utero, когато се развива зародиш, ембрион в матката, you know that the embryo has 3 layers. Знаете, че всяко ембрионче има 3 слоя. Ectoderm, Ектодерм, mesoderm, мезо endoderm. и ендодерм. This is very important. If you want to memorize something, it's what I'm going to say now. И това е много важно. Ако искате нещо да запомните от днешния ни разговор, днешната беседа, Ectoderm, това да запомните. Ектодерма на ембриона. Ендо and mesoderm. Мезо. Those layers are not here by chance or by miracle of life. И тук не е случайно, че са 3. Някой да му е щукнало така и да са 3. Mesoderm, which is the medial layer in the middle, мезодермата, която е средния слой, they have a role. си има роля. Mesoderm will give you the blood cells. От мезодермата в организма след това се развиват кръвните телца, кръвните клетки. They give you the bones, the cartilage. От тях излизат после кости и стави, хрущял. What about ectoderm and what about endoderm? Сега тия добре какво дават, а другите ектодерма и ендодерма какво правят? So it means mesoderm is on what part of our body are under the control of gonadotropic axis, estrogens and progesterone and androgens. Bones, muscles, fibroblasts, every protein structure in the body is under the control of gonadotropic axis. И сега, кое е под контрола? Гонадотропната ос, андрогени, естрогени, всички онези неща, които се градят на базата на белтък, на протеини. It's important to insist on these layers because this is how you will understand skin pathologies. И ми е важно да ги разберете тези неща, защото така ще се ориентирате много добре в патологията на кожата. Ectoderm, which is the most external layer of the embryo, will give the nervous system. Ектодерма, най-горния слой на един ембрион, от него след това се развива нервната система. Will give your thyroid gland. Щитовидна жлеза. Will give your skin. Кожа. So don't miss with this layer. And endoderm will give you all the digestive tract. Ендодерма, от нея излиза, от този слой излиза храносмилателният тракт. So this is very important. What I said here, I said ectoderm gives the nervous system, gives thyroid, skin. It means every thyroid problem will give signs on your skin. И какво? They have the same origin. За какво е важно да знаете, че от от ектодерма произлиза нервната система, щитовидната жлеза и кожата. Това означава, че всеки път, като има нещо на щитовидната жлеза, няма как да не избие на кожата. Okay.
It's clear. Ясно ли ви е? Yeah. So these keratinocytes that plays a very important role in defense or to defend us, И тези кератиноцити, които са с огромна роля за нашата защита, originate from the deepest layer of the epidermis произлизат от най-дълбокото ниво на епидермиса, can attack the intruder, the virus, UV radiation, bacteria, parasites, whatever, и могат да се борят с нашественици като бактерии, вируси, външни влияния. and plays a very important role also in regeneration of the epidermis. И играят много важна роля в възстановяването, регенерацията на епидермиса. Langerhans cells and melanocytes, it's very important to understand the role of melanocytes. The role of melanocytes, yes, it secretes melanin pigment. You have reduced completely the role of melanocytes. It's not good, guys. Melanocytes are not here only for pigmentation. И да не вземете да си мислите, меланоцитите какво правят? Меланоцитите ми произвеждат меланин и тук пигментация. Значи това е огромна обида за меланоцитите, защото те правят много други важни неща. Melanocytes are under the effect of cortisol, as I told you. Меланоцитите се влияят от кортизола, това го казах вече. So it's under the effect of the hormone called ACTH. Те са под въздействието на един хормон, който се казва ACTH. Cortisol. Кортизол. And from where comes melanin pigment? А меланиновия пигмент откъде идва? From melanin stimulating hormone. Do you know this hormone? От меланин стимулиращия хормон. Yeah, it's called MSH, melanin stimulating hormone. МСХ му викаме Melanin Stimulating Hormone. And this melanin stimulating hormone is like a witch hormone. It's like a witch. It's a very bizarre hormone. МСХ е един хормон, който играе като ролята на вещица. Because it's only secreted during a very stress and adaptation period, during stress period of our life. Защото МСХ се секретира само в периоди на стрес. Usually, I told you in the morning that to manage your stress, cortisol and adrenaline are here to manage your stress. But сутринта ви казах, че стреса се управлява от кортизол и адреналин, нали? But what if your adrenal glands are weak and cannot secrete cortisol enough to manage the stress? Обаче какво се случва, когато надбъбречната ви жлеза е слабовата и не може да излъчва достатъчно хормони, за да управлява стрес? So melanin stimulating hormone will take over. В този случай ролята се изземва от меланин стимулиращия хормон, And МСХ. she will have impact on melanocytes and on adrenal gland. И ще има влияние върху меланоцитите, надбъбречната жлеза. And this is how you can get your hypo or hyperpigmentation of your skin during a stress period of your life. И ето как можете да имате хипо или хиперпигментация, да ви избие по кожата, когато има стресов период в живота ви. Only exception is hyperpigmentation on your back. It's due to your liver congestion. Your liver is suffering from your lifestyle. Единственото изключение е, когато имате хиперпигментация на гърба. Тя се държи на задръстване на черния ви дроб, когато сте прекалили и черния ви дроб вече е сдал багаж. This is why you have to undress your patient. Ето затова ви казвам, като ви дойде някой, съблечете го човека да видите какво се случва. And to look not only on skin, but on nails and hair also. Не гледайте само коса, лице и ногти, а всичко. Typically in male, 40-45 years old, doctor, I'm losing my hair on the external face of my limb here. Често мъже идват 40-45 години. Докторе, нещо ми падаха тук космите от страни на крака. I was very hairy person and look, I lost everything.
It is because he's losing DHEA, which is a hormone which is similar to testosterone and secreted by adrenal gland. Сега, Сега. извинявайте. Да. Не космите. Тук му отслабват краката отстрани на дядовците, му отслабват и космите. И казва, докторе, аз имах тук много косми на това, обаче нещо сега за 45 години нищо нямам. Това се дължи на хормона DHEA. DHEA. Да. And have you ever seen a patient, 35 years old, she slept, and the next day, she had black hair, and next day it's white hair. Have you ever seen this? И, примерно, жена, която е на 35-36 години, за една нощ ляга си с черна коса, на другия ден косата й е бяла, като се събужда. Има ли сте такива хора? What happened over one night? What happened? Какво може за една нощ да се случи с косата й? What happened is her husband announced her that he's going to divorce and he's going to vacation with another woman. This is what happened. На вечеря мъжа й казал предишната вечер, не те искам повече, развеждам се, отивам на почивка, ще я вода любовницата. I swear I'm not telling jokes. И вижте, тук не ви разказвам приказки от 1001 нощ или вицове. Her hair is white now in one night. Пациентка ми косата й е чисто бяла, за една вечер се е случило. Very high cortisol made the hair white. Супер високия кортизол прави косата да побелява. Excuse me to tell you that white hair in a human being is not normal. Извинявайте, че ще ви кажа, но белите коси не са нормални в човешкия организъм. Okay? So think hormone impact. Okay? Мислете си за въздействие на хормони. So this is the role of some hormones over the skin, but I cannot tell you, a lot of stuff because we don't have time enough. Значи, знаете ли колко много е хормоналното влияние върху кожата, ама нямам достатъчно време да ви разкажа всичко. Langerhans cells, they play a very important role in the immune system of the skin. Лангерханс клетките играят много важна роля за връзката на имунната система с кожата. They come from the bone marrow. Те са от костния мозък, Лангерханс. And please always link the immune system with the thyroid gland. И винаги свързвайте имунната система с щитовидната жлеза. Правете връзка. Okay? We have the follicles. If it's not. Фоликулите са тук. And in short, what we have in short? In short, we have that the epidermis usually makes the skin impervious to water. Сега вкратце, епидермиса прави кожата водонепромокаема. It has hydrolipidic film. Има хидролитни клетки. Film. Той е като един слой, едно покритие хидролитично. So it allows a small amount of water to go through, and also skin might be used for cosmetic application and essential oil applications because essential oils are lipid. They penetrate very good into the skin. Тези хидролипиден слой позволява вещества да проникват в кожата, вода, да си снабдяваме така организма, но също и етерични масла да проникват през кожата. This product is for normal skin, and this product is for dry skin, and this product is... What does it mean? I don't understand. Този продукт е за нормална кожа, този за суха, този за мазна. What is a normal Какво skin? означава това? Какво значи нормална кожа? Аз не го разбирам. I have a dry skin. It means I'm abnormal. Моята кожа е суха. Това прави ли е ненормална? I don't know. We will see. Ще видите. Okay. Then comes the dermis. After the epidermis comes the dermis, which is like a second layer. Епидермиса, следва дермата. And this is very important, the dermis, because it's composed of fibroblasts and collagen and elastin. Понеже тя е изградена от фибробласти, колаген и еластин.
its role is to protect the epidermis and to nourish the epidermis. Ролята е да защитава епидермиса и да го захранва. When we say nourishing, it means it's very rich in blood circulation to nourish the epidermis. Като казвам захранва, понеже е с много кръвни клетки, захранва епидермиса, подхранва епидермис. So if the epidermis is under the impact of corticotropic axis and thyrotropic axis, as I told you, ако епидермиса е под въздействието на кортикотропната и тиротропната ос, както ви казах, the dermis is under the control of estrogens and androgens. Дермата е под контрола на естрогени и андрогени, които са гонадотропната ос. Why? Because collagen and elastin are proteins, and every protein in your body is secreted, is under the impact of estrogens and androgens. Защо? Защото са изградени от колаген и еластин, а те се изграждат от протеини. А за протеините отговаря гонадотропната ос. So now we have epidermis, the external layer, corticotrop, thyrotrop. Значи отгоре имаме кортикотропна, тиротропна епидермиса. Dermis, gonadotrop. Дермиса, дермата е гонадотропната. And what will happen after around menopause and andropause? What will happen? We will diminish. Какво ще стане, когато достигне възраст организма? We diminish estrogens, naturally. Менопауза, андропауза, колагените се намаляват. Androgens, testicular and ovarian androgens diminish. Намаляват се андрогените от тестисите и яйчниците. And to produce collagen and elastin becomes difficult. И започва да става трудно да се произвежда колаген и еластин. So the skin becomes less elastic and less resistant. И кожата става много по-малко еластична и много по-малко резистентна. Не може да се противопоставя. So there is a hormonal cause of aging. Стареенето, причината му е хормонална. But there is also external cause of aging, like smokes, UV radiation. Обаче има и външни причини за стареенето, а то е тютюнев дим, замърсен въздух, слънцегреене, UV радиация. Pollution, chemotherapy, radiotherapy. Замърсяване и на въздуха, и химиотерапия, и лъчетерапия. How can we protect what is the most effective way to protect our patient? What is it? It's to understand his or her function. This is the best way. Как най-добре можем да си защитим пациентите или клиентите? Като разберем как функционира функцията на техния организъм. So, you must just make the difference between what is physiological, menopause is physiological. Women are very happy to stop their period because after 35 years of period it's tiring. So menopause is physiological, not pathological. Много важно е да правите разлика между физиология и патология. Защото, примерно, менопаузата, тя си е чиста физиология. След 35 години мъка на жените им спира мензиса и това е чиста физиология. So, but we can help naturally, we can help the woman or this man with natural product, and we respect the order, the physiology of this patient or to that patient, and we can increase naturally collagen and elastin. We can. И можем, понеже знаем, че това е физиология, можем да помогнем на човека в менопауза или андропауза по естествен път да почне организма му да се снабдява с колаген. So, the dermis, the cell of the dermis are fibroblasts. I told you, they especially collagen and elastin. Значи, клетките в дермата са фибробластите, там колаген, еластин. We have histiocyte and mast cells, which are part of the immune system. Хистиоцити и мастни клетки, които са част от имунната система. And we have the deepest layer of the skin is hypodermis. И хиподермата, най-долния слой. It's mainly made of fat.
Там е най-вече масни клетки. Why there is fat? To heat us. The fat is responsible. Замислили ли сте се защо там са масните клетки? Да ни държи топло. Because fat is a source of heat. Защото масните клетки са източник на енергия, на топлина. That protect us from cold, and of course, hypodermis is composed of sweat glands, vessels, and nerves. И да ни топли, и има хиподермиса в нервната система и съответните пори, през които се освобождават задръствания. When you're cold, what do you do? The first reaction when you are cold. Първо, като ви стане студено, какво ви избива? Избиват ви, настръхва ви кожата. But you don't understand why you do this. Ама може да не... Because you will rub the fat tissue and you will burn the fat tissue and it will produce ATP. Почвате да се триете. Замислили сте какво става при триенето? Задействате масните клетки, те се задействат и става малко по-топло, като разтриете, ако ви е студен. So, what about the hair, the sebaceous gland, the sweating gland? So they are appendages and they are part of the skin also. Сега има и едни добавени... Sorry. Има one further. Значи, това, което е по кожата като в допълнение, имаме съответно окосмяването, жлезите потните и себума, жлезите. Yes, doctor. The sweat glands are under the control of nervous system because we cannot control them. Докторе, сега потните жлези са под контрола на нервната система. Как ще ги контролирам? Аз не мога да ги контролирам. I will give you 50% on your exam, not 100%. И с това изкарвате четворка на изпита, не шестица. Because the sweat glands, an example. Doctor, I'm 50 years old. I still have my period, but I sweat, and my sweating, it smells very bad. It's not nervous system, it's a hormone. Ще ви дам пример. Жена, на 40 години съм, не ми е спрял мензиса. Доктор, ама знаеш как се пута? Как смърди. Normally, sweating must not smell because it's water. И на мене веднага ми идва на ум. Тук не играе само нервната система, ами и хормоналната. По принцип, по тая вода, за какво ще мирише? Пот, ако е миризлива пот. So skin in endobiogenic medicine is considered like a system, a emunctory system. It's like to lose our waste from the skin. We lose the waste of our body, the toxin. В ендобиогенната медицина, в този дял на медицината, разглеждаме кожата като мястото, в което се освобождаваме от наслагванията на трупванията. In a normal summer day, we sweat 1 liter. В нормален летен ден човешки организъм отделя 1 литър пот. And we are lucky to have the sweating glands because they maintain the temperature of our body. И слава Богу, че ги имаме потните жлези, защото те са буклукчийската кофа на тялото. So please, now something very important that I want you to remember. Second thing, very important after that. Сега, и още нещо ви моля да запомните. Много е важно. То и това е важно, но и сега, което следва. When you have skin problems, it means urticaria, psoriasis. Когато имате проблеми на кожата, уртикария, псориазис, eczema. It means all your body, your inside organs, your emunctory organs, as the liver, the lungs, the intestine, are full of toxins. Това означава, че отвътре тялото ви е бъкано с токсини. Черен дроб. We cannot waste the toxin through the skin unless all the inside is full of toxins. Никога токсините ни няма да почнат да избиват по кожата външно, ако вътре няма място къде да се събират вече. In other words,
when your skin is sick, your inside is sick. This is what does it mean. С други думи, ако кожата ви более, и вътре сте много болни. So we have emunctories as the intestine, the uterus for from periods, the lungs through respiration. Those must work all the time and must get rid of the toxins. Тук отделителните органи, тук нямам предвид само пикочния мехур и дебелото черво. Става въпрос и за белите дробове, и заобщо всичко, което отделя от организма неща. Явно, че нещо с тях не е наред, ако е избило по кожата някаква болест. When they are full, your skin becomes sick. Когато се задръстят тези отделителни органи, тогава кожата ви се разболява. So, I told you about pigmentation. About aging of the skin, it's very important. So the skin color is also due, not only due to melanin, but also due to beta-carotene, oxidized hemoglobin, and reduced hemoglobin. Сега, цвета на кожата не се влияе само от меланина и бета-каротена, а и оксидиран хемоглобин и редуциран хемоглобин. I will show you something very important. Нещо важно искам да ви покажа. And for example, age skin, when you see spots on your skin, like very dark brown ones, it means you started to have age skin, which is due to sun-exposed area. Когато забележите по кожата си тъмни петна, те са обикновено на зоните на кожата, които са изложени на слънце. Aging mitochondria plays a very important role also in skin aging. Митохондриите също играят важна роля в стареенето на кожата. So you know that mitochondria contains electron transfer chain. Там има верига за пренос на електрони митохондриите, Which help us to get rid of all the free radicals. които ни помагат да изхвърляме всички свободни радикали. But when the free radicals accumulate within the mitochondria, Когато обаче митохондриите се напълнят с свободни радикали, that provokes asphyxia of the mitochondria, and mitochondria stop producing energy which is necessary for skin renewal. те блокират митохондриите и те спират да произвеждат енергията, която е необходима за възобновяване на кожата. Lipomas. Doctor, I have 20 lipomas all over my body. It is a sign of aging skin. Oh my God, what's going on? Липоми. Докторе, 20 липома имам по тялото. Това е знак на старееща кожа. Боже, какво да правя? And it's due to aging mitochondria. Това се дължи на остарели митохондрии. So, this is to tell you that when you take care of your skin, it's very, very good, of course. But you must take also good care of your intestine. Няма нищо лошо да се грижиш за кожата си външно. Добре е да се грижиш външно за кожата. Но също и вътрешно трябва да обръщаш внимание. Of your liver. Черния дроб. Of your lungs. Тънките черва. So your lifestyle is very important to protect your skin. Белите дробове. Вижте как начинът на живот е толкова важен за здравето на кожата. Look at this photo. И вижте сега тази картина. Doctor, I got acne only for my forehead. Докторе, акнето ми избива само на челото. I will give you antibiotics and you will get rid of that. I don't do that. Тук има много страшен антибиотик, ще ти го предпиша и ще се оправиш. Не, аз такова нещо не правя. We know, and it's not on the biogenic medicine, I mean, it's medicine. We know И тук няма нужда да намесваме ендобиогенна медицина. То си е чиста медицина. That the acne on the forehead is due to high activity of the hormone called ACTH coming from pituitary gland. И сега, известно е, че акне, ако има на челото, имаме хиперактивност на един хормон, който се казва ACTH, който е от хипофизата. Acne on the both sides of the nose
Акне по длъбките от двете страни на носа is due to high FSH, which is part of gonadotropic axis. се дължи на висок хормон FSH, който е резултат от гонадотропната ос. Chin acne is due to androgens. Chin acne. А тук на брадата е заради високи андрогени. Acne here, next to the parotid glands, is due to high DHEA. Тук, близко до паротидната жлеза, акнето се дължи на висок хормон DHEA. And it's very easy to do. To see if the liver of your patient is very congested, I mean that's a lot of toxins in your liver, it's very, very easy to do it. You go to the mirror, you look to yourself, and you say, I'm very beautiful, but lift your tongue. Много лесно се разбира как ти е задръстен черен дроб. Лекарите. Много лесно казвайте им. Отиваш в огледалото, отваряш устата и дигаш езика нагоре да се допре до непцето. Вените отдолу гледаш. Дали ти е задръстен черния дроб. If you see that the veins under your tongue are very blue and very bad color, even dark, it means your liver need to be treated before treating your skin. И ако погледнете, ако вените са тъмни, тъмносини или черникави отдолу под езика, значи няма какво да си лекуваш кожата, почваш да оправяш черния дроб. Acne on the back, only the back, is due to high ACTH also. It means your adrenal gland is weak. Ако имате акне на гърба, пак ACTH прекалено много, което означава, че над бъбречната ти жлеза хичия няма. Много е слаба. Acne on your chest На гърдите акне. means you're suffering dysbiosis. Имаш дисбиоза. Acne on your elbow. На лактите акне. You have very high parasympathetic nervous system. Парасимпатикусът ти е много It силен. means you sweat a lot. Защото много се потиш. Това означава много потиш. Се потиш. So, I mean, it's just a simple example. I just wanted to show you that it's very good to use, of course, product, but it's very useful also to respect the function and to understand the functioning of your patient. Това са едни много елементарни примери, които ви давам, за да онагледя мисленето, в което да, трябва да се обръща внимание на кожата. Но като обръщате внимание на кожата, хубаво е да се замислите откъде произхожда това, което виждате на кожата, за да можете да бъдете... In addition of that hormone, В допълнение към тези хормони, is it painful acne or is it itchy acne? трябва да питате Different. хората, боли ли те акнето? Сърби ли те нещо? Itching acne means high histamine. Акне със сърбеж означава висок хистамин. Essential oil can help because they can have antihistaminic action. Етерични масла помагат, защото етеричните масла имат антихистаминно действие. Very infected acne with pus. Have you ever seen that? Of course. Много силно инфектирано акне с гной. Виждали ли сте такова? Yeah. It's another hormone that plays a very important role. Prolactin. Nobody talks about prolactin. И тук много важна роля играе един много важен хормон. Пролактин. Тук в дерматологията за пролактин никой не говори, нали така? Prolactin in medicine is dedicated to women with breastfeeding. Пролактина медицината традиционната го свързва с жените, когато кърмят. But why man has prolactin? We don't breastfeed. Мъжете също имат пролактин, ма защо име, нали те не кърмат? You see how medicine is very reductive. Значи, виждате ли колко ограничена е медицината в своята специализация? Very white skin, very milky skin is
it means that the patient has a lot of prolactin. Бледата кожа. Какво значи бледата кожа, млечно-бяла кожа? Че има много пролактин в този организъм. And my computer is blocked. And И сега и компютъра заяде. And I wanted you to just evaluate the secretions of what your patient will say. For example, look to your patient. Искам да обръщате внимание на секретите, които отделя пациента. Naturally thick lips. Naturally, I said, not Botox. Naturally. Thick lips. Thick lips? Like African. Thick. Добре. Yeah, not disease. Естествено. Плътни устни. Добре ли? Естествено плътни устни. Patient has high growth hormone level. На пациента хормона на растежа му е много висок. Very hairy skin, even hair in the ears. Много окосмена кожа, силно окосмена даже и вътре в ушите. DHEA, very high. DHEA, хормон много силен. And this, you can evaluate the secretions of your patient. But, I mean, it's in endobiogenic course, but I wanted to show you this, that if the thyroid gland is in hyperfunction, the secretion are very, very increased. И като ви кажем, обръщате внимание на секрециите на човека, с когото работите. Ако имате свръхактивна щитовидна жлеза, хиперфункция на щитовидната жлеза, има увеличени секрети. And the quality, they are very, very thick. Very thick, it's like oil. И секретите, които излизат, те са много гъсти, като дъвка може да ги разтягате. Okay. So this is what I want, yeah. And if the patient is suffering folliculitis, ако пациент идва с фоликулит, folliculitis is associated with dysbiosis and hyperactivity of pituitary hormone FSH. То е свързано с дисбиоза, вероятно, и FSH, увеличен хормон FSH, който е свързан с хипофизата. Especially if it is located on the sternum area. Yeah, sternum area. Особено ако проявлението му е тук отпред на стернума, на гърдите. I'm sorry, I have been hard maybe, but I wanted very much to give you all those information, very important for you, I think. Много съжалявам, но исках да ви кажа поне отгоре тази информация, която според мен за вас е много важна. Thank you.